which were marked. Okay. We teach about topic. Okay, so basically there are four parts, four aspects on which we are marked in speaking test. Number one is vocabulary, number two is grammar, number three is pronunciation, and what is number four? Fluency. Vocabulary. Fluency. So vocabulary, fluency, pronunciation, and grammar. These are the four aspects on which, based on which you people get marks in IELTS speaking test. For IELTS task 1, for speaking task 1, 2, and 3. And for task 1, what we have to do, they basically ask us questions on the three, on our personal life, about our names and our surroundings, our eating habits, sleeping habits, Sorry, hobbies. Yes? Sorry. Serially আরেকটু বলবেন ফার্স্ট হচ্ছে vocabulary then second Wait, let me share my screen. Okay, give me a second. Okay, can you see the screen? yeah. All right, give me a moment. Okay, so these are the four aspects based on which you are marked in IELTS speaking test. Okay, so what is the first one? This is the fluency and coherence. So what do we mean by fluency? Fluency basically means how fast or how properly you can speak, right? Give me a second. Participants. Ryan Zubair. Hello? Hello. Yes, Yes. I'm hearing. I'm hearing. Okay, Ryan Zubair and Shahana Sultana. Can you people kindly turn on your video cameras, please? All the students have to turn on their video cameras because this is basically the policy of that. Okay. So all of you need to turn on your camera throughout the class, because if you do not turn on your cameras, you will be automatically logged out after like 15 minutes. Okay, so you have to consistently turn on your cameras. All right. So these are the four aspects based on which you people are marked in IELTS speaking exam. So first one is fluency and coherence. So what does fluency and coherence means? Fluency means how smoothly can you speak. You know, like not taking so much of pauses. Like my name is Sahana. I am a student. Like this is called pauses. Okay, you have to speak very fluently. Like my name is Nusra Jahan Natasha. I'm basically a student. I have completed my master's degree. Like this is the flow based on which you have to talk, right? You have to maintain a flow in your topic. Whatever question they ask, you have to speak with a flow. Okay, you should not take so much of pauses, and even if you take pause, this should not be a very deep pause. Okay, like if you're taking a while to what is it called, like to make your thought process, to organize yourself to talk on that topic, then just take a very little pause, not a big pause or a deep pause. Okay. And another thing is, when you are taking a pause, do not make any sound. Like, do not go on to saying, do not make these kinds of sounds. Okay, if you're thinking something on the topic that have been given to you, just think silently. Okay, do not make any sound while you're thinking on that. Okay, so due to talk continuously rather than having to pause constantly, right? So this is your fluency. Like if you can talk continuously and smoothly, you know, without taking a lot of efforts to explain yourself. Like sometimes what people do, they basically take a lot of time to explain themselves. Like whenever they are talking, they cannot organize their words, right? So they do not get fluent. They make so much of mistakes, right? So they take pauses, which hinders their overall organization or delivery of speech. Okay, so what does coherence mean? Coherence means, can you logically organize your ideas and link them together clearly, right? So what does logically organizing or ordering your ideas and linking them together means? So if I say a ship,
A sheep is swimming in the sea. So a sheep basically doesn't swim in the sea, right? A person can swim in the sea, a duck can swim in the sea, but a sheep cannot swim because 90% portion of the sheep is basically under the water. Not 90, I would say 70% portion of the sheep is under the sea and the 40% is above the sea level, right? So if I say that a sheep is swimming in the sea, there is no link or coherence in your topic, okay? But if you say the sheep is sailing in the sea, what basically a sheep does, a sheep sails in the sea, right? If I say I'm running on the water, which I basically cannot, right? I have to swim in the water. I cannot run on the water or over the water. So this is basically refers coherence. So this basically refers to coherence, okay? So next thing is, anybody have any confusion regarding fluency and coherence? No confusions? Okay. So number 2, based on which you are scored. So vocabulary. So you need to have a very high range of vocabulary, right? So do you have a high range of or variety of vocabulary? What do we mean by high range of vocabulary? Suppose I am saying good. Okay, so what are the synonyms or good vocabularies of good? Better, best, these are the or like great হবে great, right? Great. These are the good vocabularies for good, right? So fantastic, extraordinary, right? If we see something very pleasant, so we can basically say extraordinary or outstanding, right? Rather than saying good, like you have done an amazing job, you have done an splendid job, okay? Rather than saying you have done a good job, right? So you need to have rich vocabularies. Or you can say, I know a lot of people. So rather than saying a lot, you should use plethora. I know plethora of people, right? Or for big, suppose I see a big house. So I can say that that's an enormous building or that's a huge building, right? So we are replacing the huge big word with huge, enormous, or giant, these kinds of words, right? So are the words you use appropriate and in correct form? So the words you are using, are they appropriate for the sentence you will be talking? So suppose you're talking about a man. Okay, so you're talking about a man who is very handsome. Go from here. So suppose you're talking about a man who is very handsome, right? So if you're saying this person is beautiful or this person is very nice to look at, so this does not correlate, right? Because a man, a masculine term is basically implemented by the word handsome. This man is very handsome or this person is very good looking, right? So you have to explain like that, that this man is handsome. You cannot say this man is very pretty looking. A pretty can be a girl can be pretty, a flower can be pretty, but a man, a masculine gender cannot be pretty, right? We do not express a masculine gender with the word pretty. So the vocabulary, even if it's rich or even if it's low, the type of vocabulary you're using, if that vocabulary is in appropriate form for the sentence you are speaking, you have to make sure of that. Then can you use vocabulary to get your exact meaning across? This is also the same thing. The vocabulary you are using, what does it mean, right? Suppose I'm saying about VAT, right? So the government is imposing tax. So the word tax. So if you use another word other than tax, you have to make sure that word means tax, okay? So you cannot use a word which does not imply that thing, right? Suppose this imply an implementation, right? So what does imply mean? Imply মানে হচ্ছে সেটাকে ইন্ডিকেট করছে, আর ইমপ্লিমেন্টেশন মানে কি? ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে সেটাকে কাজে পরিণত করা, রাইট? ইমপ্লিমেন্টেশন মানে হচ্ছে আমি এটাকে করেছি, আই হ্যাভ ইমপ্লিমেন্টেড দ্যাট টাস্ক। আর ইমপ্লাই মানে কি? এটা দিয়ে ওটা বোঝাচ্ছে, মানে কি একটা মাস্কুলিন জেন্ডার ইমপ্লাই করে কি একজন ম্যানকে, মানে মাস্কুলিন মানে কি পুরুষ রূপের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে একজন পুরুষ মানুষকে ইমপ্লাই করে, রাইট? সো আমি যদি ইমপ্লাই বলতে গিয়ে আমি ইমপ্লিমেন্ট বলে ফেললাম, সেটা কিন্তু ভুল ভোকাবুলারি হলো।
তাহলে আমি যে ভোকাবুলারিটা ইউজ করছি সেটা কি আমি এক্সাক্ট মিনিংটা, বিকজ দুটোরই কিন্তু সেম সেম মনে হচ্ছে, লাইক ইমপ্লাই এবং ইমপ্লিমেন্ট দুটোকেই কিন্তু সেম মনে হচ্ছে, বাট দুটোর মিনিং কিন্তু ডিফারেন্ট, রাইট? তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কোন ধরনের ভোকাবুলারি গুলো ইউজ করছি, এন্ড যে ভোকাবুলারিটা ইউজ করছি সেটা দিয়ে আমি আমার সেন্টেন্সের মিনিংটাকে এক্স্যাক্টলি বুঝাতে সক্ষম হচ্ছি কিনা। Then another thing is, if you cannot think of a word in English, can you easily and quickly adapt and find another way to explain? Suppose আপনি এখন হয়তোবা বলবেন যে আমি অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? সাপোজ আপনি কোন ইনভিজিলেটর আপনাকে আস্ক করেছে যে what do you think about traffic jam? So আপনি বলবেন যে I try to avoid traffic jam. এখন কি হয়েছে, আপনি avoid ওয়ার্ডটা মাথায় আসছে না। So আপনার avoid ওয়ার্ডটা যে মাথায় আসছে না, sometimes এরকম কিন্তু হয় যে for tension or for stress we lack words. Sometimes আমাদের মাথায় খুব easy words গুলো আসতে থাকে না। তো তখন আমরা কি করব, যেহেতু আমাদের avoid ওয়ার্ডটা মাথায় আসছে না, তাহলে আমরা এটার পরিবর্তে কি বুঝাতে পারি? এটার পরিবর্তে আমরা এটা কি বলতে পারি যে I try not to go around the areas that has traffic. তাহলে কি আমি যে অ্যাভয়েড করতে যাচ্ছি, তাহলে কি এটাকে আমি একটু অন্যভাবে বললাম যে I try not to go through the areas that have traffic. এটা দিয়েও কিন্তু সেম জিনিসটাই মিন করছে যে আমি ট্রাফিক গুলোকে অ্যাভয়েড করার ট্রাই করি, রাইট? সো আমি যখন একটা ভোকাবুলারি মাথায় আসছে না, তখন কি আমি এইগুলোকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে ইমপ্লাই করতে পারছি কিনা, ডিফারেন্ট ভাবে বলতে পারছি কিনা। ওকে, so vocabulary. So first one is fluency and coherence, second one is vocabulary, and third one is grammatical range and accuracy. So what do we mean by grammatical range? আপনি যে কথাগুলো বলছেন, the way you are talking, if you are talking about the past, if you are using the past tense, if you are talking about the present, if you are using present tense. Sometimes what happens, we talk about past tense but we go on to talking about the with using the present tense. Suppose আমি বলছি যে গতকালকে এটা আমার সাথে হয়েছে, বাট আমি কি বললাম, this happens to me, বাট এটা কিন্তু হবে this happens to me, right? তো আমি কথা বলার ফ্লোতে হয় কি sometimes you misuse the tense, you misuse the grammatical structure. Actually misuse বলা যাবে না, আমাদের হচ্ছে এটা ভুল হয়ে যায়, we make mistakes. তো আমরা যখন কথা বলবো এটাকে খুব ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে, if we are talking about the past or if you are talking about the present or if you are talking about the future. So if you are talking about the future, that is very hypothetical, right? Hypothetical মানে কি, যেটা এখনো ঘটেনি, আমি কোনো কিছুর একটা উপর আন্দাজ করে আমি এটাকে বলছি, যেমন এখন আকাশ মেঘ করে আছে, সো আমি কি বলছি কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি হবে, সো দিস ইজ ভেরি হাইপোথেটিক্যাল। কি হতে পারে, বৃষ্টি কিন্তু হতেও পারে, আবার কি হতে পারে বৃষ্টি না হয়ে মেঘটা হয়তো বা উড়ে চলে যেতে পারে, the sky might be clear, right? সো এটা কিন্তু হাইপোথেটিক্যাল। সো এটার ক্ষেত্রে কি আমি ফিউচার টেন্স ইউজ করছি কিনা, কিভাবে আমি কথা বলছি, লাইক যে জিনিসটা আমার হাইপোথেটিক্যাল সেটার জন্য আমি প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করছি নাকি ফিউচার টেন্স ইউজ করছি নাকি পাস্ট টেন্স ইউজ করে ফেলছি। So grammatical range is very important, and the use of preposition, the use of preposition is most important. Most of the person have problem with preposition, like to কখন হবে, against কখন হবে, in কখন হবে, over কখন হবে, মোস্টলি যে প্রবলেমটা হয় at কোথায় হবে and in কোথায় হবে। These are the two সাইডস অর অ্যাসপেক্ট যেখানে হচ্ছে সবার খুব বেশি প্রবলেম হয়, যে at কোথায় বসবে, in কোথায় বসবে, ইনসাইড হবে, against হবে, at হবে, to হবে। মোস্ট অফ দ্য পিপল কি করে, to এর পরে ভার্বের সাথে ing যোগ করে দেয়, I am going to I am to do this। তো I am to do this বা I am going to do this, right? So I am to do this মানে কি আমি এটা করব, বা I have to do this। অনেকে কি করে to এর পরে ing বলে, যেমন I am to going there, this is destined to doing this। Suppose this is destined to be done like this, যে সেন্টেন্সটা হওয়ার কথা ছিল তারা কি বলে this is destined to doing this। সো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মোস্ট অফ দ্য পিপল এর আরেকটা কোথায় প্রবলেম থাকে, am is are auxiliary verb যেগুলো আছে am is are was were, এগুলোর পরে কি করে তারা ভার্বের সাথে ing যোগ করে না। I am leaving, I am doing, তারা কি বলে I am live at this place, I am do this। এটা কি হচ্ছে do, live, these are action verbs। যখন আমরা action verb বলবো তখন আমাদের am ইউজ করলে action verb এর সাথে ing যোগ হয়ে যাবে, I am living there, I am going there, right? বাট যখন আমি হচ্ছে গিয়ে অ্যাকশন ভার্ব ইউজ করছি না, তাহলে আমি কি বলতে পারি I live there, I go there,
যখন আমি অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করছি না, অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করলেই অ্যাকশন ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যাবে। এই জিনিসটা সবার ভুল হয়। দেন হচ্ছে আই অ্যাম লিভ এট দ্যাট প্লেস, সবাই কিন্তু আই অ্যাম নিয়ে আসে, বাট আই অ্যাম ওয়ার্ডটা যখনই আসবে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যাবে। আর অ্যামটাকে অ্যাভয়েড করার ট্রাই করবেন, কারণ আই অ্যাম লিভ দেয়ার এটা হয় না। আই লিভ দেয়ার, আই অ্যাম লিভিং দেয়ার, আই ডু দিস, আই অ্যাম ডুইং দিস। সো আর কিছু কিছু জায়গায় যেমন দেয়ার হ্যাভ বলতে থাকে, দেয়ার হ্যাভ সো মেনি এক্সাম্পলস, দেয়ার হ্যাভ সো মেনি এক্সাম্পলস বলে কোনো কথাই নেই, এ ধরনের কোনো সেন্টেন্স স্ট্রাকচারই হয় না। there are so many examples, there have so many examples হয় না, there have so many people in the marketplace, অনেকে বলে কি there have so many people in the marketplace, but there have so many people in the marketplace হয় না। কি হয়, marketplace have so many people, কারণ ওই মার্কেটটাতে অনেক পিপল আছে, কিন্তু there have বলে কিছু নেই। So there are so many people in the marketplace, or there are so many crowd, there is a huge crowd at the marketplace, কিন্তু there have a huge crowd at the marketplace এরকম হয় না। ওকে, সো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা, আমাদের গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জটা, এটা অ্যাকুরেসিটা কি থাকছে কিনা। এন্ড যখন আমরা মিস্টেকস করে ফেলছি, সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, ইফ দেয়ার আর মিস্টেকস ডু দে ইন্টারফিয়ার উইথ মিনিং, যখন আমরা মিস্টেক করে ফেলছি, মিস্টেকের কারণে কি হচ্ছে, আমাদের কিন্তু মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা ধরেন আপনি বলতে বলতে আপনি পাস্ট নিয়ে কথা বলছিলেন, আপনি হয়তো প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করে ফেলেছেন। ধরেন আপনি বলতে যাচ্ছিলেন যে আই ওয়েন্ট টু ফিশ মার্কেট, বাট আপনি বলে ফেলেছেন যে আই গো টু ফিশ মার্কেট। সো গো বলার পরে যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি ভুল বলে ফেলেছি, তখন কি করবেন, go back করবেন, go back করে বলবেন যে I went to fish market, so basically this happened, okay, but sorry বলতে যাবেন না যে sorry I made a mistake, this is actually I went to fish market, এভাবে করে go back করতে যাবেন না, সরি টরি বলার কোনো দরকার নেই। যখন বুঝতে পারবেন যে ভুল হয়েছে, নিজে জাস্ট ওটাকে কারেক্ট করে নেক্সট সেন্টেন্সে চলে যান। কিন্তু এমন হয়ে গেল যে আপনি ভুল বলেছেন বুঝতে পেরে আপনি সেন্টেন্সটাকে হাফ ওয়েতে ছেড়ে দিয়ে নেক্সট সেন্টেন্সে চলে গেলেন, এটা করবেন না। আর কখনো কোনো সেন্টেন্সকে হাফ ওয়েতে ছেড়ে দিবেন না। যেমন I was my friend was about to, আপনার ফ্রেন্ড about to come, এটা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করবেন যে my friend was about to come, এরকম করবেন না my friend was about to then we met, but your friend was about to what, your friend was about to come, your friend was about to go for a shopping, what, you did not finish the sentence. So বেশিরভাগ মানুষই যেটা করে, sometimes তারা হচ্ছে হাফ ওয়েতে লিভ করে দেয়, অথবা কি করে রিপিটেশন করে, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জের মধ্যে রিপিটেশন চলে আসে। যেমন হচ্ছে this is my favorite birthday gift, so this is the thing I was given at my birthday, তো কি হলো, সেম সেন্টেন্সটাকে দুবার বলা হয়ে গেল, রিপিটেশন চলে আসলো, রিপিটেশনটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। ওকে, another thing is pronunciation. সো প্রনাউন্সিয়েশনটা কি, এই প্রনাউন্সিয়েশনটাকে কিন্তু মানুষ প্রোনাউন্সিয়েশন বলে, দিস ইজ নট প্রোনাউন্সিয়েশন। এই যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা, যে প্রোনাউন্সিয়েশন, এটাকে বলা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, মানে উচ্চারণ। যেমন ফগ বা টাং, TONGUE, টাংকে কি আমরা টাঙ্গু বলছি নাকি টাং বলছি, বা হচ্ছে ডেলিশিয়াস, ডেলিশিয়াসটাকে কি আমরা ডেলিশিয়াস বলছি কিনা, যেহেতু এটা স্পেলিং হচ্ছে CIOUS, বাট এটার প্রোনাউন্সিয়েশন কি হবে, ডেলিশিয়াস। তারপর হচ্ছে রিস্ক, বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু বলে দিস ইজ রিক্সি বা রিক্স, রিক্স কিন্তু হবে না, প্রোনাউন্সিয়েশনটা হবে রিস্ক। সো যে প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো আমরা করব, সেই প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো প্রপার হচ্ছে কিনা এন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা। অনেকের কিন্তু অনেক প্রোনাউন্সিয়েশন বোঝা যায় না, ফেব্রুয়ারিকে বলে ফেলে ফেব্রুয়ারি এরকম ভাবে বলে ফেলে, ঠিক আছে। সো এটা ফেব্রুয়ারি, জানুয়ারি। সো ক্লিয়ারলি খুব লাউডলি কথাগুলো বলতে হবে, এন্ড রিদম থাকছে কিনা, যেমন মোনোটোন চলে আসছে কিনা, প্রোনাউন্সিয়েশনের সময় যখন কথা বলছি তখন মোনোটোন চলে আসছে কিনা সেটার উপর খেয়াল রাখতে হবে। Okay, so these are basically the 4 aspects based on which you are marked on your IELTS speaking exam. এই 4টা জিনিসের উপরে বেস করে আপনাদেরকে স্পিকিং টেস্টে মার্ক করা হবে। ওকে, next is so basically আমরা গতদিন হচ্ছে টাস্ক 1 নিয়ে ডিসকাস করেছি and টাস্ক 2 নিয়ে ডিসকাস করেছি। স্টিল আমরা আজকে একটু টাস্ক 1 নিয়ে আমরা আবার শুরু করব। আজকে কিছু এক্সাম্পল, আমরা হচ্ছে এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন একটু প্র্যাকটিস করব। ওকে, সো সাপোজ ইন্টারভিউয়ার, অর যেটা আমরা এমনি তো শুরু থেকে বলে দিয়েছি, আমি আরেকবার একটু রিপিট করছি। ফর টাস্ক 1, no more than 2 words and no less than 1 word. এক ওয়ার্ডে সেন্টেন্স শেষ করে দিবেন না। ইয়েস নো আনসার থাকলে, সাপোজ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় ডু ইউ হ্যাভ এনি ফ্যামিলি, জাস্ট বলবেন না ইয়েস
শেষ। এরকম করবে না, বলবেন yes I have a family, my family lives with me, অথবা my family does not live with me, অথবা my family lives in the countryside। যদি তারা গ্রামে থাকে তাহলে বলবেন they live in the countryside, they live on the countryside, right? So they live on the countryside, or I do not live with my family। অথবা কি বলবেন যে since I'm married so I do not live at my maternal house, rather I live with my in-laws। মানে কি আমি আমার মায়ের বাড়িতে বা প্যাটার্নাল হাউস বা ম্যাটার্নাল হাউস যে কোনো একটা বলবেন, যে মায়ের বাড়িতে বা বাবার বাড়িতে থাকি না, আর সো আমি এখন আমার ইন-লস এর সাথে থাকি। বা এরকম ভাবে বলতে পারেন I live with my family, there are 4 members। লাইক খুব বেশি এক্সটেন্ড করতে যাবেন না। 2 words, 2 sentences, you must say 2 sentences, no less than 2 sentences, no more than 2 sentences, 2 sentences are must, okay? Sometimes এমন হবে যে ইনভিজিলেটর আপনাকে 2 sentences হয়তো বা বলতেই দিবে না, একটা সেন্টেন্স শুনেই আপনাকে হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাবে। সেটা যদি যায় ওকে ফাইন, ইনভিজিলেটর যেভাবে যাচ্ছে আপনি সেভাবে যাবেন, কিন্তু যদি ইনভিজিলেটর কিছু আপনাকে না থামায় আপনি একটা সেন্টেন্স বলে থেমে যাবেন না, দুটো সেন্টেন্স বলবেনই মাস্ট। আর 3-4টা সেন্টেন্সের দিকে চলে যাবেন না, খুব বেশি এক্সটেন্ড করবেন না, বিকজ টাস্ক 1 এ খুব বেশি এক্সটেন্ড করতে হয় না, খুব শর্ট রাখতে হয়, সিন্স these are related to your personal life, okay? So basically কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে? about your hometown, about your living place, about your accommodation, about your hobbies, about your past life, present life। বাট কি কি ধরনের কোশ্চেন কখনো আসবে না? পলিটিক্যাল কোনো কোশ্চেন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, বা জেন্ডার রিলেটেড কোনো কোশ্চেন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, ফেমিনিজম রিলেটেড কোনো কোশ্চেন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, ঠিক আছে? আপনাদেরকে বেসিক্যালি আপনার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, আপনার এডুকেশন, আপনার স্টাডিজ, আপনার হেয়ার কালার, আপনার স্কুল কলেজ, এই ধরনের জিনিস নিয়ে বেসিক্যালি কোশ্চেন করা হবে। সো suppose the interviewer asks you why do you want to study X, suppose X is your subject, suppose কেউ মেডিকেলে পড়েছেন, সো আপনার মেজর ছিল হচ্ছে মেডিসিন, সো ইন্টারভিউয়ার আপনাকে আস্ক করলো why did you study, অথবা why do you want to study medicine, অথবা why did you study medicine, তখন আপনি কি বলবেন যে well I studied medicine, রিপিটেশন করতে পারেন well I studied medicine, এটা কি হয়ে গেল, তার কোশ্চেনটাকে রিপিট করা হয়ে গেল। রিপিটেশন দিয়ে একটা সেন্টেন্স নষ্ট করবেন না, নিজের থেকে ভোকাবুলারি বা নিজের থেকে নতুন সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবেন। যেমন আপনি কি বলতে পারেন যে well I am fascinated by the subject this medicine, অথবা medicine always fascinates me, মানে কি মেডিসিন সাবজেক্টটা আমাকে সবসময় খুব পছন্দ, আমার সবসময় খুব পছন্দ ছিল, বা এই সাবজেক্টটা আপনাকে অনেক বেশি টানে, so you are highly fascinated with the subject medicine, so you have always wanted to study in that course or always wanted to pursue your career with that course, okay? so এভাবে করে বলবেন, কখনো রিপিট করতে ট্রাই করবেন যে রিপিটটা যেন না হয়, okay? try to avoid the repetition। so suppose teacher বললো, sorry not teacher, the invigilator ask করলো যে why do you want to study this, এটা বলবেন না যে I want to study this because of this, because আপনি কিন্তু রিপিট করে একটা সেন্টেন্স নষ্ট করে দিচ্ছেন, so do not go on to repetition। Another question is suppose the interviewer asks you tell me a bit about your educational background, তো যেহেতু a bit বলেছে, a bit এর জন্য কিন্তু আপনাকে 2 sentences 3 sentences ও লাগতে পারে, রাইট? সো এটা যদিও আপনার ফার্স্ট টাস্ক 1, সিন্স স্পিকিং এর 3টা টাস্ক হয়, টাস্ক 1 টাস্ক 2 এন্ড টাস্ক 3, সিন্স এটা টাস্ক 1 এন্ড আপনাকে বলেছে a bit বলতে, সো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড একটু ব্রড সেন্সের হয়, তাই না? সো আপনারা কি বলবেন যে বেসিক্যালি I have completed my undergraduation, so undergraduation মানে কি আপনার অনার্স, so I have completed my undergraduation from, ধরেন আমি আমারটা বলছি যে বা আপনাদেরটা যে কোনোটা আপনি বলতে পারেন যে I have completed my undergraduation in pharmacy and my post graduation in medicinal chemistry, okay? সো এভাবে করে বলবেন। চাইলে আপনারা অর্গানাইজেশনটাকে ইনক্লুড করে দিতে পারেন যে I have completed my education from অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা যে ধরনের ইউনিভার্সিটি হোক সেটাকে মেনশন করে দিবেন যে basically I completed my undergraduation like this or and post graduation like this, অথবা যদি আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা না থাকতে পারে তখন আপনি বলতে পারেন আপনার স্কুল সেকেন্ডারি আপনি কিভাবে কোথায় শেষ করেছেন, হায়ার সেকেন্ডারি কিভাবে শেষ করেছেন, এন্ড আন্ডারগ্র্যাডে আপনার কি কোর্স ছিল, কোন ইউনিভার্সিটি থেকে শেষ করেছেন, ওকে? এখানে একটু ব্রড করতে হবে যেহেতু আপনাকে a bit about educational background বলেছে। অথবা কিভাবে আপনি শর্টেন করতে পারেন, আপনি জাস্ট আপনার লাস্ট একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা বলবেন। লাস্ট একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কি, যেমন আমার লাস্ট একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে মাই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি ইন ফার্মাকোলজি এন্ড ক্লিনিক্যাল ফার্মাসি, সো আমি কি বলবো যে রিসেন্টলি I have completed my post graduation, although actually it's not recently, it's back in 2018,
So 2018-2019, I completed my post-graduation in 2019 in clinical pharmacy and pharmacology from North South University. So হয়ে গেল, ছোটর মধ্যে অল্প করে হয়ে গেল, এভাবে করে এক্সপ্লেইন করে দেবেন। Okay, so these are basically the questions. So আমি এখন আপনাদেরকে একজন একজন করে একটু কোয়েশ্চেন আনসার সেশন করব, জিজ্ঞেস করব, and you have to answer me. Okay, so আমি একটু কোয়েশ্চেন আনসারে চলে যাচ্ছি। So first I'm going to ask Nazma Siddiqa, when you studied at school or university, did you think it was difficult? Thank you. আমাকে থ্যাংক ইউ বলছেন, বাট কখনোই ইনভিজিলেটরকে থ্যাংক ইউ দিবেন না, ঠিক আছে? Okay. ইনভিজিলেটরকে জাস্ট আনসারটা বলবেন। I have studied at University of Science and Medical Science and Technology, Chittagong. At 2003. এটা কিন্তু আপনার টাস্ক 1, ওকে, নট টাস্ক 2 যে আপনি ইলাবোরেট করার আপনার অনেক টাইম আছে। এটা কিন্তু খুব ছোটর মধ্যে শেষ করে দিতে হবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করেনি যে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছেন। এখন কখন বলছে না, হয়নি। নো নো নো, আপনাকে কখনো বলেনি। কোশ্চেনটা কি? When you studied at school or university, did you think it was difficult? মানে আপনি যখন পড়াশোনা করেছেন আপনার কি মনে হয়েছে যে এটা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট ছিল? পুরোটা না পড়ে আনসার দিয়ে দিছি, প্রশ্নটাই পড়ে। এখানে তো আপনি পড়তে পারছেন, আমি যখন কোশ্চেনটা করেছি আপনি কিন্তু তখন বুঝেননি। সো স্পিকিং এ কিন্তু আপনাকে পড়তে দিবে না, আপনাকে শুনে আনসার দিতে হবে, ঠিক আছে? সো যেটা বলছি সেটা শুনতে পারছেন কিনা, বুঝতে পারছেন কিনা সেটার উপরে ফোকাস করবেন। ওকে। Okay? Yes. So did you think it was difficult? I don't think so difficult. It is. It was because I am trying to. I was trying to give sufficient effort in my study. Okay. So আপনার কাছে হচ্ছে এটা ডিফিকাল্ট মনে হয়নি যেহেতু আপনি হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট টাইম দিতে চেয়েছেন। আদারওয়াইজ অন্যভাবে কি বলতে পারতেন যে সিন্স your background is medical, so you have always dreamt of pursuing your life in this career, your career in this disciplines. You have always tried to pursue your career in this discipline, so that's why it was never hard for you. You actually loved studying this, right? So এভাবেও করে বলতে পারেন, অথবা হচ্ছে যদি আপনার হার্ড মনে হয় আপনি তাহলে কিভাবে বলতে পারবেন যে basically since I have studied in medicine, this is a very broad spectrum. There are so many subjects and so many broader aspects to this educational thing. So this was pretty difficult for me, but it's a good news that I came across that. Now I'm a good or I'm proficient in this discipline. I'm a proficient in this discipline. Okay, so এই যে proficient type of যে আপনি একটা vocabulary ইউজ করলেন, এই ধরনের vocabulary গুলো দিয়েই কিন্তু আপনার স্কোরটা বাড়বে। ওকে, সো যেহেতু আপনি বললেন যে it was difficult, so আপনি বললেন যে no, it wasn't difficult. So tell me why it wasn't difficult for you. As a medical student, you know that studies of this subject not so easier than others, other subject like others department like normal honors master's course and no. What is happening here? আপনি কিন্তু ফার্স্টে বলেছিলেন যে আপনার জন্য ডিফিকাল্ট মনে হয়নি। তো এখন আমি জিজ্ঞেস করেছি কেন ডিফিকাল্ট মনে হয়নি, কিন্তু আপনি কিন্তু এখন বলছেন যে এই সাবজেক্টটা অন্য সাবজেক্টের থেকে কঠিন, তাই না? তাহলে কন্ট্রাডিক্টিং হয়ে গেল না
যে আপনি বেসিক্যালি বলছেন যে এটা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট আচ্ছা ছিল না, কিন্তু পরে গিয়ে আপনি বলছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি অন্যান্য কোর্সের থেকে এটা একটু ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন এন্ড ইটস কাইন্ড অফ আপু টাফ। আসতেছিল এই জন্য কনসেন্ট্রেট করতে পারতেছিলাম না, আমার শাশুড়ি একটু অসুস্থ তো, আচ্ছা আমার আচ্ছা হাজবেন্ড ফোন দিচ্ছিল। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। Do you need to take some time for yourself? নো নো, নাও Okay. ইটস ওকে। All right. আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা আপু আবার আবার বলেন তো একটু। Why your education was not difficult for you? আচ্ছা এখন বুঝছি। It was not difficult for me because we always made group discussion. And I was a medical student, so I have to study it as a creates a groups. I had to study. I had to study to create a group at least 6 or 7 students, and we always complete our regular completed our regular medical college studies by group discussion. Like one student, one friends tell Okay, another. এত সেন্টেন্সেস কিন্তু বলা যাবে না, যেটা আমি বেসিক্যালি বললাম যে যেহেতু এটা টাস্ক 1, you will be given time for only 2 sentences. টিচার ইনভিজিলেটর কিন্তু আপনাকে 1 to 2 সেন্টেন্সেস এর বেশি শুনবে না। সো আপনাকে 2 সেন্টেন্স এমন ভাবে বলতে হবে যে সে যেন শুনে এটাতে ইমপ্রেস হয়ে যায়, ঠিক আছে? তাহলে আপনি এটাকে কিভাবে বলতে পারেন যে since we are medical students, so we used to make a group of 7 to 5 students and had group discussion which used to uh, calm our mind, and since the discussion actually helped us to understand the aspects or understand different terms in broader sense. Okay, so that's why it was not difficult for you. Okay. So what do you find to be the most difficult thing about your studying? I have think most difficult my study basically it is learning. It was so much learning subjects, and always I tried always to understand the subject, and that's why I had no I had small habits about learning, because when I Did you don't understand the question? I asked, What what did do you find to be the most difficult thing about your studying? কোন মানে জিনিসটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট ছিল difficult আপনার স্টাডিং এর সময়? কিভাবে বলবো আসলে বুঝতেছি না। যেমন আমার স্টাডিং এর সময় সবচেয়ে ডিফিকাল্ট জিনিসটা কি হতো, যে স্টাডিং এর জন্য আমি হোল 24/7 আমি নিজেকে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রাখতে পারতাম না। There would be a specific time only when I could concentrate on my studies. So what happened that before, when there was exam time, I could not concentrate properly on the topic, because there used to be a time frame for me on which period I could only concentrate. So this would actually hamper my education or hamper my concentration, because I could not give my 100% to this. So this was the most difficult thing about my studying. অথবা কি বলতে পারেন যে about transportation, অথবা বলতে পারেন যে the place where you used to live, it was not well accommodated or well ventilated. So these were the things that used to hamper your studies, or যে জিনিসগুলোর কারণে আপনি হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করতে পারতেন না। অথবা এমন বলতে পারেন যে since you used to live in a girls hostel, so everybody there used to be 4 to 5 girls in the same room, so when all of them used to study together, they used to read loudly, so all of their noises used to create a disturbance in your studies, right? So this was the most difficult thing that you have to face, right? Yes. এটা না বলে আবার আপনি কোন সাবজেক্টকেও মেনশন করতে পারেন যে যেটা বেশি কঠিন লাগতো এই ধরনের। অথবা হচ্ছে আপনি কি বলতে পারেন যে since I have a medical background, so although I have a medical background, I am actually nervous of the blood.
I cannot stand blood. Whenever I see blood, it makes me nauseous. So it used to be very difficult for me to attend the practical classes. তাই না? এটাও কিন্তু একটা difficult aspect হয়ে গেল যে যেটা আপনি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতে আপনার কষ্ট হতো। আবার ওটা কি বলতে পারতাম আপু, ওই যে যেমন আমরা যে কার্ড ফাইনাল দিতাম, মানে কার্ড ধরে ধরে টিচাররা আমাদেরকে পরীক্ষা নিত প্রতি সপ্তাহে, তখন একটু নার্ভাস হতাম। হ্যাঁ, এটাও মেনশন করতে পারেন, যেটাতে আপনার মনে হবে যে আপনি এই টপিকটাতে আপনি বলতে পারবেন, এই টপিকটা নিয়ে আপনি দুটো সেন্টেন্স বলতে পারবেন, এন্ড এই টপিকের সাথে রিলেটেডই কিন্তু আপনাকে নেক্সট কোশ্চেনটা করবে। রিলেটেডও হতে পারে, নন রিলেটেডও হতে পারে, কিন্তু যখন আপনি নিজের মধ্যে কনফিডেন্স থাকবেন যে হ্যাঁ আমি কনফিডেন্টলি এটার উপরে দুটো সেন্টেন্স বলতে পারবো উইদাউট এনি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস, সেটা নিয়েই বলবেন। বাট এত তো চিন্তা করার টাইম থাকে না, বাট তখন যেটা মাথায় আসবে সেটাই বলে দিবেন, দরকার হলে কোনো মিথ্যা কিছু বলে দিবেন। ঠিক আছে। All right. So I'm going on to Shahana Sultana. Kindly unmute yourself. Okay. So how are you, Shahana Sultana? Now I am fine. Thank you. Okay. So if the invigilator asks you, how are you today? You have to say, well, I'm doing extremely good today, and I'm glad to see you, or I'm glad to be here. Okay. Next. Okay. So, do you enjoy studying? Yeah, I enjoy. Yeah, I enjoyed my study. যে জিনিসগুলো ইয়া is very informal word. এটা না আপু, দরজাটা দিয়ে দাও যাতে সাউন্ডটা আসে। ও আচ্ছা। Okay, so the informal words you cannot use in IELTS is yeah, no, mom, dad, yo. These are the words you cannot use in IELTS. You have to say only and only yes. Yes, surely, Yes. obviously, definitely. These are the words you can use, and you cannot say no. You have to say no properly. No, no mom, no dad. It's mother, father. Okay. একদম completely formal words use করতে হবে। Okay, continue. Okay. Sure, I enjoyed my study. এখানে কিন্তু sure হয় না, এখানে কি হবে? Definitely I enjoy. Definitely I enjoyed my study because my background is accounting, and I am interesting this subject. I have been interested in this subject. I have been interested in this subject. Right. আর বড় করব মিস? না 2 to 3 1 to 2 sentence. Nice. Then why did you have such interest in your subject? Subject because we start করা যাবে না। না যখন আপনাকে বলবে why did you like this course, আপনি বলবেন well, it's a very interesting question. এভাবে কিছু phrases use করতে পারেন। Well, that's a very interesting question. Well, that's a very hard question. Well, that's a very intellectual question to answer. এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো বলবেন। যেমন এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, সো আপনি বলবেন well, that's a very interesting question. So তারপর আপনি বলা শুরু করতে পারেন, অথবা ইন্টারেস্টিং টপিক না বলে আপনি বলতে পারেন well দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন। বেসিক্যালি এভাবে স্টার্ট করতে পারেন। Okay. Well, it's an interesting question. I enjoyed this subject. I enjoyed this subject. এটা কি হয়ে গেল? এটা কিন্তু রিপিটেশনই হয়ে গেল। আমি কি বললাম যে রিপিটেশন করে আমরা একটা সেন্টেন্স ওয়েস্ট করব না। না, এমন না যে রিপিটেশন করা যাবে না, কিন্তু রিপিটেশন করে কিন্তু একটা সেন্টেন্স ওয়েস্ট হচ্ছে। সেটাতে কি হচ্ছে যে আমাকে যে ইভালুয়েট করবে সেটা হচ্ছে আমি কমিয়ে দিচ্ছি। ওকে মিস, আমি তো আইএলটিএস এর মানে মাত্র জয়েন করেছি, আমি ওইভাবে এখনো প্র্যাকটিস করতে পারিনি, এইজন্য আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই, হার্ড হয়ে যাচ্ছে। নো প্রবলেম, এটা জাস্ট বেসিক কোশ্চেন যে আপনি
কেন আপনার স্টাডিজটাকে এনজয় করেন বা কি, এগুলো কিন্তু বেসিক কোয়েশ্চেন যেগুলো হচ্ছে আপনাদের আনসার করতে করতেই কিন্তু আপনার কথায় যে মানে আইস ব্রেকিং যেটাকে বলে, চক্ষু লজ্জাটা যখন যাবে তখনই দেখবেন যে কথা বলতে পারছেন। যদি আপনি না বলেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা কাটবে না। ওকে, আমরা যেমন ভাবি যে হ্যাঁ আমি অনেক বলতে পারবো, কিন্তু হয় কি আমরা মানে হয়তো আমরা ভোকাবুলারিতে ল্যাক করে যাই অথবা গ্রামারে ল্যাক করে যাই, অথবা দেখা যায় কি আমি বলতে পারছি তখন মনে আসে না কিছু, বাংলাও মনে আসে না, ইংলিশও মনে আসে না। তো আমরা রিগার্ডলেস অফ আমরা কতটুকু পারছি কি পারছি, ভুল হচ্ছে ঠিক হচ্ছে, বাট আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকবো। মাত্র তো শুরু হচ্ছে আপনাদের, সো কিছুদিন যাক, আপনারা দেখবেন যে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কনফিডেন্স চলে আসছে। জি, আরেকটা জিনিস মিস, এই যে আপনি যে বললেন যে আমরা ওয়েল ইটস আ ভেরি গুড কোশ্চেন বা আদার্স যে ফ্রেজ গুলি বললেন, এগুলি মনে হয় একটু লিখে দিলে বা আমাদের বললে আমরা লিখে নিলে মনে হয় ভালো হবে, আমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবো এই ধরনের ফ্রেজ ইউজ আপনারা করে। ক্লাস নোট নেবেন অবভিয়াসলি। আমি যখন বলতে থাকবো আপনাদের যেসব ভোকাবুলারি আমি এক্সট্রা বলছি, যেমন a lot এর পরিবর্তে প্লেথোরা বলবেন, এগুলো আপনারা সাথে সাথে লিখে নেবেন, ঠিক আছে? যখন আমি এগুলো ইয়ে অল্টারনেট ভোকাবুলারিজ গুলো যখন আমি ইউজ করব, কাইন্ডলি ট্রাই করবেন যে আপনারা তখন লিখে নেন। আর কি কি ধরনের ফ্রেজেস কি কি টাইমে আপনারা বলতে পারেন, যেমন হচ্ছে ধরেন আপনাকে কোন একটা ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন করেছে, আপনি বলবেন দ্যাটস আ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন। অথবা ধরেন আপনাকে একটু টাফ কোনো কোয়েশ্চেন করেছে, হয়তো আপনাকে বললো ওরাল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিটেন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কোন অ্যাপ্লিকেশনটা, আউট অফ ওরাল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিটেন অ্যাপ্লিকেশন হুইচ ওয়ান ইজ মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল ইন ইওর কান্ট্রি। ওকে, এই কোয়েশ্চেনটা করলো, তখন এটা কি হয়ে গেল, এটা একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয়ে গেল না? সো তখন আপনি বলবেন ওয়েল দ্যাটস আ ভেরি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। এটাতে কি হলো, ওয়েল দ্যাটস আ ভেরি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন বলতে বলতে আপনি একটু ভেবে নিলেন যে আপনি এখন এইটাতে কি আনসারটা দিবেন। অথবা কি করছেন আপনি, এটা বলার কারণে উনিও বুঝলো যে আপনি এক একটা কোয়েশ্চেন আনসারকে হ্যান্ডেল করার কতটা ক্যাপাবিলিটিস রাখেন, মানে এটাকে বলা হয় উপস্থিত বুদ্ধি, যে আপনি সাথে সাথে এটার পরিবর্তে বা বিপরীতে কি আনসারটা দিচ্ছেন, রাইট? সো এগুলো কিন্তু ওরা ইভালুয়েট করে যে হাউ ওয়েল you can handle a question answer session, right? ওকে, সো সাপোজ আপনাকে বললো যে খুব মজার একটা কিছু আস্ক করেছে, সো আপনি বললেন that's a very interesting topic to talk about। যেমন আপনাকে যদি বলে যে what do you think about equal education, so equal education কি জেন্ডার বেসড যে ইকুয়ালিটিটা, সো আপনি বলবেন that's a very interesting topic, অথবা that's a very interesting question। এটা নিজেই তো, আমরা তো কোয়েশ্চেন শুনেই বুঝতে পারি যে কোয়েশ্চেনটা কি ইন্টারেস্টিং নাকি কোয়েশ্চেনটা কি হার্ড নাকি ক্রিটিক্যাল নাকি ফানি। তো বাট ফানি টাইপ অফ ওয়ার্ড ইউজ করবে না, ক্রিটিক্যাল, ইন্টারেস্টিং এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো ইউজ করা ট্রাই করবেন। ওকে, এখন ধরেন আপনাকে যেহেতু বললো যে why do you enjoy studying, সো আপনি কি বলবেন, well basically I'm a bookworm। bookworm মানে কি বইয়ের পোকা, তাই না? So well basically I'm a bookworm, so I love to study, be it a novel মানে কি গল্পের বইগুলো, so be it a novel or educational book, I just cling to the book। cling মানে কি আটকে থাকা, ঝুলে থাকা, লেগে থাকা। যেমন একটা মা যদি বাচ্চাকে কোলে নেয়, the child clings to her mother, তাই না? আপনি যদি হাত ছেড়ে দেন আপনার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, আপনার বাচ্চা কিন্তু তাও আপনাকে আষ্টে পৃষ্ঠে ঝুলে থাকবে। এই যে ঝুলে থাকে এটাকে বলা হচ্ছে cling, CLING, clinging, right? So I cling to books, I am a bookworm, I cling to books whole day, whole night, I can read without any time barrier, so that's why I always love study, তাই না? এভাবে করে কি হলো, দুটো থেকে তিনটা সেন্টেন্স বললেন, কিন্তু তিনটা সেন্টেন্সে আপনি সুন্দর সুন্দর কিছু ভোকাবুলারি ইউজ করলেন, সুন্দর করে নিজেকে এক্সপ্লেইন করলেন, এন্ড আপনি কি করলেন, আপনি ওনার সেন্টেন্সটাকে রিপিট করেননি যে ওয়েল বেসিক্যালি আই এনজয় স্টাডিং বিকজ, এভাবে বলে শুরু করেননি। আপনি কি বলছেন, ওয়েল বেসিক্যালি আই এম আ বুকওয়ার্ম, আই লাভ স্টাডিজ, আই লাভ be it a novel or an educational books, I cling to the book, I can read it whole day, whole night, I'm 24/7 ready to read any kinds of books, right? রাইট। তো এভাবে করে একটু সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে হবে। যদি এখন মনে হচ্ছে যে আল্লাহ এখন আমি তো এভাবে পারবো না, এগুলো তো খুব একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে, এটা আমিও যখন শুরু করেছিলাম তখন আমাকে দিয়েও মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ আল্লাহ আমি কি তখন পারবো, সাথে সাথে কি এগুলো মাথায় আসবে, বাট এটা বলতে বলতেই হয়ে যাবে। যখন আপনি কথা বলতে থাকবেন, প্র্যাকটিস করতে থাকবেন, তখন দেখবেন যে আপনারও হঠাৎ করে চলে আসছে। যেমন আপনি যখন ক্লাস 1 2 3 তে ছিলেন, তখন যদি আপনার টিচার আপনাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতো, সেটা তখনই আনসার দেওয়ার যে ক্যাপাবিলিটিসটা আপনার ছিল, এখন আপনার অনার্স লেভেলে এসে কিন্তু সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? এখন কিন্তু আপনি আরো খুব স্ট্রং লেভেলে বা খুব ইন্টেলেকচুয়াল ভাবে আপনি সেই আনসারটা দিতে পারেন বা হ্যান্ডেল করতে পারেন টিচারদেরকে, তাই না?
বাট এটা কিন্তু আমাদের ওই কোর লেভেলে, কোর বলে না, এটাকে বলা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলে ছিল না, তাই না? সো এই যে আপনি এখন ক্লাসটা যেহেতু শুরু হচ্ছে, বলতে বলতে ডেভেলপ হয়ে যাবে এটা। There is nothing to be worried about. Okay, so let me go on to the next question. So do you like to go out with friends? Yes, that's a good question. Actually, go out with friends. It's very interesting uh, because there is some Hello? funny. Hello, ma'am. Hello. Yeah, Hello. because here is some funny, some. Uh, Hello? Hello, Miss শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, Yes. okay. আমি কি ফার্স্ট থেকে বলবো? Yeah, please. Oh, uh, okay, that's a interesting question. That's that's an interesting question. Sorry. That's an interesting question. Go out with friends is To a go very, out with friends, or যদি আপনি go দিয়ে start করতে চান, going out with friends. going out with the friends is very interesting একটা জিনিস এখানে আমি because একটু অ্যাড করে দেই। এই যে উনি ফ্রেন্ডস ইউজ করেছে, আপনি কি করবেন? আপনি ফ্রেন্ডস ওয়ার্ডটা বলবেন না, আপনি বলবেন অ্যাকুয়েন্টেন্স। অ্যাকুয়েন্টেন্স ওয়ার্ডটাও মানেও কিন্তু ফ্রেন্ডস, তাই না? সো যেটা আমি okay. বললাম যে সেম অ্যাজ করবেন না, যাতে আপনার স্কোরটা বেড়ে যায়। আচ্ছা, মানে আমরা অন্য ভোকাবুলারি ইউজ করব, ওই ভোকাবুলারিটা ইউজ করব না। ট্রাই করবেন, মানে তাই বলে এমন না যে আচ্ছা উনি এটা বললো এখন আমি তাহলে একটা সিনোনিম ভাবি। এই ভাবতে ভাবতে আপনার অনেক টাইম চলে গেল, আপনি অনেক পজ নিয়ে আসেন, আর ওদিক দিয়ে উনি হচ্ছে কি ভাববে যে আপনি তো এটার আনসারই দিতে পারবেন না, এমন যেন না হয়ে যায়। মানে তখনই সাথে সাথে যদি মনে আসে ওটার কোনো সিনোনিম, সাথে সাথে সিনোনিমটা ইউজ করা ট্রাই করবেন। যদি মনে হচ্ছে যে না আমার সিনোনিম মনে আসছে না, আমি এভাবেই যাবো অ্যাজ ইট ইজ, আপনি অ্যাজ ইট ইজ আনসার দিবেন যেভাবে আপনি কমফোর্টেবল। ওকে, তো মিস, তো আমি তো ফ্রেন্ডস এর সিনোনিমটা জানি না, কি যেন বললেন? অ্যাকুয়েন্টেন্স। অ্যাকোয়ান্টেন্স, রাইট। আচ্ছা ম্যাম, একটা Yes. কোশ্চেন বলার জন্য 2 মিনিট সময় নেবে, রাইট? একটু হেডফোনটা কাছে নেবেন, আমি কথাটা ঠিক শুনতে পাচ্ছি না ক্লিয়ারলি। একটা কোশ্চেন বলার জন্য 2 মিনিট টাইম নেবে, রাইট? নো নো নো, নট 2 মিনিট। একটা কোশ্চেন বলার জন্য 2 মিনিট টাইম নেওয়া যাবে না। একটা কোশ্চেন বলার জন্য দুটো সেন্টেন্স, টু ও আচ্ছা, সেন্টেন্সেস। সরি। বিকজ আপনার সেশন 1 টাস্ক 1 স্পিকিং টাস্ক 1 এ আপনাকে 10টা থেকে 12টা কোশ্চেন করবে, যেটার লেন্থ হবে 4 থেকে 5 মিনিট। এই 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে আপনাকে 10টা থেকে 12টা কোশ্চেন করবে, এন্ড প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসার আপনাকে 2 সেন্টেন্সেস বলতে হবে, ম্যাক্সিমাম 2 সেন্টেন্সেস। 2 সেন্টেন্সেস এর বেশি বলা ট্রাই করবেন না, এন্ড 2 সেন্টেন্সেস এর কম বলবেন না। ইয়েস নো ভেরি গুড দিয়ে আনসার শেষ করার ট্রাই করবেন না। ওকে, অলরাইট। শাহানা সুলতানা, নেক্সট কন্টিনিউ। going with a friends very interesting Is very because interesting. is Going with very friends right. is very interesting because here is too much fun. Here is no, there is. There is, because Right. there is too much fun. Okay. So too much fun না বলে আমরা কি বলতে পারি? Whenever we are with Very acquaintance, interesting. এটাকে আপনি কিভাবে বলতে পারতেন যে whenever we are with an acquaintance we can have unlimited fun or unlimited entertainment. So whenever I am with my friend, I love being with them, I love to share with them or gossip with them. হয়ে গেল না? এভাবে করে একটু ভেবে একটু সুন্দর করে আনসার দিতে হবে। ওকে, সো এই যে টু মাচ ফান কি হয়ে গেল? খুবই সিম্পল একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল, যেটা কিন্তু আইএলটিএস এর জন্য না। সো আমাদেরকে একটু ভেবে ভেবে ড্র করতে হবে। ওকে, সো আমি নেক্সট চলে যাচ্ছি একটু রায়ান জুবেরের কাছে। সো let me ask you a few questions for which you have to give at least 2 sentence answers. Okay, do not go on to saying yes no, at least try to expand the question, extend the answer. Okay, and do not say yeah, yep, yup. Okay, you have to be very formal. Say yes, sure, definitely, obviously, surely, this kind of words. Okay, and do not say nope, say no.
No mom, no dad. Mother, father. Okay. So, do you live in the town or in the at the countryside? Actually, I live on the town and because Live my in whole town. I live in town because my whole family are here and whole family are here and they We living live all together. together, and we All live together. all together. Yeah. Right. So, next question is, do you have any siblings? Actually, no, I don't have any siblings. I live alone. I'm a one-child family. I'm the only child of my I'm the family. only Only child child family. of my family. All right. So, do you help your parents in the household chores? Do you help your parents with the household chores? Yes, I help my parents. কি হয়ে গেল? Yes, I help my parents. একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল না? Try to extend the answer. কি বলতে হবে যে whenever আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন বা জব হোল্ডার হয়ে থাকেন কি বলবেন যে since I'm a job holder or since I'm a student I do not get much time but whenever I get time I give my level best to help my family with everything that I can do for them. তাই না? Yeah, yeah. Right. So আমাদেরকে একটু এভাবে করে একটু এক্সটেন্ড করে সুন্দর করে আনসার দিতে হবে. All right. So next question is do you think studies was difficult for you? Could you hear me? You got muted. Kindly unmute yourself. Okay, something happened with him. I cannot find him. All right. So I cannot find Ranzabear. All right. So we're done with the task 1 practice for today. Now we're going to part 2. So I hope you all remember what is task 2. So task 2, in task 2, you are given a cue card. So you have to think for 1 minute on the cue card topic and then you have to speak for 2 minutes on that topic, right? So since it's your first time today, so I'll be giving you 5 minutes to think on this topic and then you have to talk for 2 minutes on this topic. Okay, so what is basically the topic? Describe a person who has been important to your life or who has been important to you. So you should say who it is or was, why they were important or he, she was important, when you met them and how you feel now about that person. So who it is or who it was. So who? If it was your parent or if it was your friend, if it was your teacher, or if it was some a celebrity, like this can be like Asadujaman Noor, the celebrity that we see, who is an actor. So anybody that can be a person that is important to you because that person has changed your life or has an impact in your life, right? So why they are important or they were important. So why this person is important to your life, what has they done to you, or what significance they have towards your life that they are so important to you. So when you met them, so when was the first time you met them? Like if that's your teacher, so did you meet that person in school, college, or university? If that's your parents, then you have to say that since they are my parents, so I have known them from my birth, but since my understanding, since I started to understand my surroundings, I have loved them. They have always been there for me. And then how you feel now about that person. So how you feel about that person now. So if you are very happy that this person has been in your life, that has person has been so important to you, this can be even your husband, this can be even your child or daughter. There's that one person that changes our life so much, that has such impact in our life, that actually changes our whole perspective, our whole life meaning, right? So you basically have to talk about this person who has actually a certain importance in your life. So now you have 5 minutes to think about this topic. So this is 8:31 now. You have time till 8:36 and then I will be unmuting you and taking this presentation from you. Okay? So think for 5 minutes. It's actually 32, so you have time till 37. So
think for 5 minutes. I'm going to mute you. Hello. Hello. Hello, so Ryan Zubair, since you're here, we're actually talking about period 2, task 2 of speaking session. That's basically a 2 minute, actually 3 minute session on which you are given a cue card, a topic on which you have to talk for 2 minutes. So basically you are given this kind of a topic. I hope you can see the box over here. So you are given this Yeah. kind of topic and you are given a sheet. The sheet might be around 4 by 4 inches. So on which you have to write down the keywords regarding this question or regarding the topic. Suppose describing a person who has been important to you. That this can be your life partner, this can be your parents, this can be your siblings, this can be your teacher, or anyone who has an importance in your life and why they were so important. First, you have to say who this person was. Then you have to mention why they were so important, what they have done in your life, what significance they have in your life that this person is so important to you, what impact this person has left you with, and when you met them. So when was the first time you actually got to meet this person, and how you feel now about that person. So what are your perspective or what are your thoughts about this person right now? So why this person has changed your life and how this person has changed your life so much? Why is this person so important to you? Okay, so these kinds of topics are given to you in the task 2. So this basically lasts for 3 minutes, because 1 minute you are given 1 minute to think on this topic, and then after 1 minute you have to talk for 2 minutes about this topic. So in 1 minute, you have to organize your ideas and everything regarding this topic. And on the sheet, you have to write down the keywords relating to the topic. Like, don't go on to writing the whole sentence that the name of this person is blah blah blah. Like, just write Rahim. So Rahim is your important person. So who is this person? That's your teacher, right? Teacher. Then write down why this person is important. Suppose you are going through some certain types of trauma or hardship in your life, so write down hardship. So this person was there for you all the while when you are going through that troublesome situation, troublesome or traumatic life situation, right? So mention about those things. Just write down the keywords in 1 minute and think that what you can talk for 2 minutes, and not stop talking thinking that okay, I'm done. Because if you talk less than 2 minutes, your band score is going to go down. Okay, so if you talk for more than 2 minutes, there is no harm. The invigilator will just stop you after 2 minutes. But if you talk less than 2 minutes, then your band score will just go down and you cannot help it. So try to speak, try to talk as much as you can. Try to think about the past, present, and future aspects of the topic, like what this person has done to you in the past and what this person has impacted or left you with in the present, and what this person will have
an impact, or what kind of perspective or what type of attachment you will be having with this person in the future. So when you talk about past, present, future of a topic, you have so much of things to say. So this covers 2 minutes. This covers more than 2 minutes. So whenever a topic is given to you, try to think about the past, present, and future aspect of that topic. Okay. So now you have time to think about this topic. Now the other candidates are done with their time, so I'm going to take presentation from them, and you have time to think on this topic. So keep on thinking. I'll be taking their presentation first, and then I'll be coming back to you. Okay. So first one is Nazma Siddiqa. Kindly unmute yourself and start. Okay, thank you. Nazma Siddiqa, unmute yourself. Okay, thank you. Hello.